YouTube in 3, 2, 1. Moin, meine Kampfkumpelzwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Killer Frequency. Meine Lieben, heute wieder eine Runde im Livestream, denn der Killer ist immer noch unterwegs und wir haben, glaube ich, nicht mehr so viele Leute, die wir retten können. Gut, wir haben sehr viele Leute gerettet, aber auch die Hälfte davon ist gestorben. Mal gucken, ob wir die restlichen schaffen, dass sie überleben, was ich leider so ein bisschen bezweifle. Ich hoffe, der Chat ist soweit heute kopfmäßig dabei. Ich bin es nämlich nicht. Wobei, mir geht es eigentlich heute sehr gut. Ich habe gute Laune. Mein Gott. Mann, ich bin so glücklich. Und die Musik im Hintergrund. Sehr schön. Kannst du mal meine Katze grüßen? Ich grüße die Katze von Stingray. Mau. Mietz, 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 mietz. Mein Gehirn ist dank Dachsauna karamellisiert, also bin ich noch süßer als sonst. Oh, sehr schön. Hauptsache, ihr seid körperlich anwesend. Was? Ich glaube, ich sollte das Spiel jetzt anfangen zu spielen. Gut. Wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben? Wir haben ja diesen geheimen Keller von unten gefunden. Ich würde es einfach mal sagen, wir nehmen den nächsten Anrufer an. Besser gesagt, wir nehmen Peggy an. Ich bin bereit. I'm ready, Peggy. Are you sure? We've only got one shot at this. Wo waren wir? Scheiß drauf, leg los. I'm sure. Let's do this. Okay, name first. Who do you think the target is? Was? Scheiße. Gut, das waren diejenigen, die... Gut, wer könnte das nächste Ziel sein? Lasst mich noch mal kurz nachgucken. Chuck Brody, der ehemalige Football-Kapitän der Halloween-Haien, soll sich der festen Katastrophe Ende des letzten Jahres so die das eine Karriere bedeutet. Gut. Die Musik ein bisschen leiser. So, Musik ist da. Wir müssen noch mal kurz uns reinfinden. Wen haben wir denn alles? Die Ermittler machen zwei vom hiesigen Kraftwerk angeworbene Ingenieure verantwortlich. Der leitende Ingenieur Okay, er hat das... Er könnte... Arndt Williams könnte der nächste Anschlagsopfer sein. Warum sollte er hier... Oder wir müssen mal gucken. Könnte Arndt Williams sein, weil sie halt dementsprechend hier diesen Fehler begangen haben. Im Gedenken der Stimmen. Von Rebecca Allen haben wir nichts gefunden. Ist das jetzt tragisch? Kraftwerk, das Kraftwerk von... Eine Tragödie ereignet sich gestern Nachmittag in Gehör, als ein Bus mit der die verstorben wurden als Einwohner von Die Polizei bittet um Rücksicht auf die Familien und Opfern.
Die berühmte Autorin das verlässt steigt sie unter Ausland, dass sie das Geld, Zeit und Geld, die wird mich abends beschäftigt. Wartet. Mahnt Bürger nach mir ein Auto zu erhöhen. Was habe ich hier nochmal? Es könnte vielleicht diese Williams wirklich sein. Was haben wir denn hier? Kontaktieren Sie Makler Tyler. Den haben wir aber nicht. Es ist... Die Polizei hat dem gesagt, die Festnahme der Informant, der anonym bleiben möchte. Also das Einzige, was so ein bisschen verdächtig ist, ist wirklich... Ja, die die Bustragödie, aber da sehe ich keinen Namen. Ja, gut. Gute Frage. Nächste Frage, wer das sein könnte. Nehmen wir einfach mal Arndt, ne? Von Rebecca Allen habe ich bis jetzt nichts gefunden. Der Leitende Ingenieur. Ja, zu Montagefehlern. Alles mit dem Bus ist auch ein bisschen heftig, ne? Wird eh falsch sein, also Hakuna Matata. Aunt Williams. And where will I find them? Im Kraftwerk? Ich würde sagen Kraftwerk, ne? Ja, nehmen wir Kraftwerk. Warte mal, nee, Kraftwerk. Guck mal, wir können das noch ein bisschen verteilen. Was habe ich hier? Ja, Kraftwerk, gut. Das Rätsel geht weiter. The power station. Okay, I'm dialing. One moment. Das wird sehr toll. Oh. Forrest, I'm through to the power plant, but they say there isn't anyone by that name there. What? Then who? Jesus! It sounds like something blew up. He's using bombs now? Oh, Das war nicht der Lebensretter. my God. The call board. One moment. Forrest, I'm getting so many calls. Just let me... I'm gonna take us off air for a moment. Peggy, what's happening in there? Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Peggy. I'm back. He blew up the gas station, Forrest. Okay. I spoke to the fire department and the hospital. The fire department is useless now, as you know. And, the hospital's only ambulance was at the gas station. Forrest, you've got to say something on the radio. You have to tell the town.
I'm putting us back on air. Ach, bitte nicht, ich Now. habe darauf keine Lust. Gallows Creek. I don't know how to tell you this, but the gas station's been bombed. Please, everyone, stay safe, stay inside, and... Oh, just bring us into some music, Forrest. Here's some music while we regroup here on KFAM 189.16. Tja, nicht mal tanken, ne? The Stream. Tankstelle. Ja, Mann, ich löse die Rätsel. Ja, sorry, ich muss erstmal wieder leicht reinkommen. There's gotta be more in the basement to show us who Clive is targeting. And if that's the case, we can get ahead of him. Stop the killings before they can happen. Forrest, we need to go back down. By we, you mean me, right? Yep. Like I said, I need to handle all these calls. Maybe start with that creepy mannequin room you mentioned before. I still have a lot of questions about those, by the way. Me too. Ich hoffe, du stirbst. Natürlich nicht, Peggy. Hatten wir irgendwas mit einer Tankstelle? Ich glaube ja, ne? Aber da habe ich keinen Namen. Ja, okay. Konnten wir jetzt nicht retten. So, ich muss... Locked tight. Warum habe ich so eine creepige Musik? Gut, wir wollen eine Runde in den Keller. Warum denn auch nicht? Ist ja nicht so, dass wir unten das Loch noch haben, wo sie reinkommen. Die Tür war verschlossen. Ich habe das Gefühl, dass ich gleich irgendwie schreien werde. Ich weiß nicht, wieso. So, hier soll noch ich habe diese Türen nicht zugemacht. A key. Was this always here? I must have missed it when I brought everything upstairs. Hä? Wo sieht der einen Schlüssel? Ach, da. Es ist so laut auf meinen Ohren. Ich muss es ein bisschen leiser machen, sonst geht es hier wirklich bald los bei mir. So. Lagerraum, Keller. Warum gehen Türen hier einfach zu? Ich höre komische Sachen. Mit Lagerraum, Keller, meinst du das? Okay, nö. Hui, ein bisschen Luft zu wedeln. Hey, Forrest! Peggy, give me some warning before yelling down the intercom. Sorry. Buzz the intercom when you find something and want to discuss it. What have you found, Forrest? I think I need to keep looking. All right then. Sorry, ich Buzz wollte the nur mal kurz intercom when drücken. you find something and want to discuss it. Das ist eine ganz schön große Karte. Ja, unsere Karte ist genauso groß.
Ja, gut, da werden wir gleich hingehen. Wir schauen uns erstmal eine Runde hier um. Willst du nicht lieber wimmeln? Ist mir zu unheimlich. Abbeutetieren. Wir haben es doch fast. Gute Idee mit der Tür, wenn du fertig bist mit dem Stream. Ich habe auch eine Tür. Klar, ich komme mal kurz vorbei. Peggy, I've found a tape and a map down here. A map of what? Looks like it might be to somewhere in this storage area. Weird. Well, maybe the tape will give us more information. Give it a play. George Barrow, 1968. That's when this all began for me. Stück Kuchen, ja! Follow the maps. Was, morgen oder Find the tapes. I'll be waiting. Wait, George Barrow? We all heard that he drowned after a night out drinking. Was it actually Clive? Has Clive really been the whistling man for that long? He says I need to follow the maps and find the tapes. I guess that's what this map is about. I think we need to see what else is hidden down here. Be careful, Forrest. Keep looking. Buzz the intercom when you found something. Natürlich. Ich glaube, das Teil, was ich in der Hand habe, habe ich schon von Weitem gesehen. Ich habe schon mal gesagt, ich bin kein guter Detektiv. Hier ist soweit nichts. Auch nichts. Auch nichts. Time of autopsy is 7 a.m. Cause of death is asphyxiation from drowning. The degree of rigor mortis indicates that the subject has been deceased for 5 hours. That puts the time of death. Gut, nächstes Teil. Ach du. Bitte erschreck mich nicht. Warum kommt denn jetzt auf einmal die Musik? Hör auf! Ich spiele gleich mein Little Pony. Oh. Small lacerations to arms, legs, and face, typically obtained by running through foliage. Severe blistering to the feet, as though the deceased had been running without stopping. Was? Auf Ölbasis, also ohne Butter mit. Oh, Grim, das hört sich immer so böse an. Manu. Ausführlicher Bericht. Gegen 4 Uhr ging der Anruf einer Joggerin, einer Miss Sandra Sharp, ein, die in der Talsperre eine angeschwemmte Leiche entdeckt hatte. Ich fuhr hin und konnte die Leiche vor Ort als die von George Barrow identifizieren. Ich setzte mich mit dem Büro des Gerichtsmediziners und mit den Eltern des Jungen in Verbindung. Sie teilten mir mit, dass sie ihn zuletzt am 2. Mai um 19 Uhr gesehen haben. Kann ich das nochmal kurz hören? Small lacerations to arms, legs, and face, typically obtained by running through foliage. Severe blistering to the feet, as though the deceased had been running without stopping. Okay. Vielleicht haben die Eltern einen auf Hänsel und Grete gemacht und den kleinen Georgie in den Wald ausgesetzt. Ich glaube, das ist es. Preliminary toxicology results shows no signs of inebriation.
However, a high amount of cortisol was found, indicating elevated levels of stress in the immediate moments before death. Ich glaube, ja. Ja, das ist ja. War gerade ein bisschen leicht unsicher. Auf einen... Ich habe das Gefühl, dass hier jeden Augenblick irgendwas rausspringt und Morgenbröt. Oh, nein. Nein! Alter, hört doch mal auf, von alleine zuzugehen. Additionally, there appears to be a post-mortem injury to the arm. It looks like it was trapped in a car door. Naja, Autofahren kann er anscheinend nicht. Ach Gottchen, da ist es doch. Und was zum Lesen ist hier? Kann ich hier irgendwas machen? Nein. So, wir lesen uns erstmal das. Der Verstorbene ist ein männlicher Weißer, 18 Jahre alt. Erstickungsmerkmale deuten auf Ertrinken als Todesursache hin. Schürfwunden an den Fingerknöcheln stammen vermutlich von vergangenen Schlägereien, was mit der aggressiven Vorgeschichte des Verstorbenen übereinstimmt. Es wurden keine weiteren Verletzungen festgestellt. Nach Ansicht der Gerichtsmedizinerin gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Zusätzlich weist der vorläufige toxikologische Bericht auf einen hohen Alkoholgehalt im Blut des Verstorbenen hin. Die Gerichtsmedizinerin ist der Auffassung, dass der Verstorbene im alkoholisierten Zustand schwimmen gegangen und im Zuge dessen ertrunken ist. Meine Stimme. Datum 3.9. Ich hoffe, das muss ich mir jetzt nicht merken. Tut mir leid, dass ich ihn aufgebürgt habe. Okay. It is the coroner's opinion that the subject likely feared for his life and was chased, resulting in a fall from a height into a body of water, where he hit his head, was knocked out, and drowned. Following that, he was moved. Dr. Sullivan, we need to have a talk. Is that recording? Shut it off. Der hat sich ja ganz böse angehört und ganz männlich. Ein Schreibtisch. Mir das so gefällt. Ich bin am Ende einer ganz langen, ja. Oh, Tigerschirn. Ooh, a new vinyl for my collection. Ich hab eine Miezekatze. Miau. If you're listening to this, then I'm probably dead. What the? I'm a man who likes to stay informed. I've got subscriptions to newspapers all over the country. A few weeks ago, I noticed headlines cropping up in those papers, one after the other. Each headline about a murder. Each murder, the death of someone I knew almost 20 years ago. And each one drawing closer to Gallows Creek. Drawing closer to the anniversary. None of us are innocent, but I don't think we deserve killing. All I hope now is that I can save some folk from the worst. And I can. I don't know. Do
something to make up for what I did back then, I guess. I didn't kill anyone, mind you, but that's past mattering. Now, there's more I could say than I should say, but my employer made it clear that my family would pay a high price if I ever spoke out. So, hopefully I've said enough for you, listener, whoever the hell you are, to start putting the truth together. What the hell? Peggy is not gonna believe this. Ich überlege gerade, wie ich das hier drehen kann. Ah. Was für ein Jahrestag. Ich habe das Gefühl, dass ich gleich irgendwie K.O. geschlagen werde. Mir gefällt das hier nicht. Und wahrscheinlich muss ich mir das Teil da hinten merken. Bitte fress mich nicht. Aber hier war ja nichts, ne? Okay. Hier ist auch nichts so weit. Na dann, Multi, guten Hunger. Es ist irgendwas vor 20 Jahren passiert. Und der Jahrestag steht kurz davor. Also so ein typischer Scream Halloween Spaß. What have you found, Forrest? It's an autopsy tape. Doesn't say for who, but I think it must be for George. Poor George. He was so young. Something's bugging me, Peggy. What do you mean? I swear I recognize the voice of the woman talking on the tape. I just can't place it. Seriously? Do you think you've met her before? I don't know. I mean, I just got here recently. I don't know. Found another tape. It talks more about how George died. What did it say? It sounds like he was running for his life. Sprinting through trees and bushes, getting cut up all over. What would drive someone to do that? I'm not sure yet. There's also a tape about a toxicology report. There were no signs of drinking or that he was on anything. What? But everyone said he went swimming drunk and drowned. It was in the newspaper and everything. I found a tape that introduces a new detail to the story. Post-mortem injury. Apparently, his arm got caught in a car door. A car door? Yeah, after he died. How do you suppose they can tell? How can they tell? I'm a radio producer, not a coroner. In another tape, the coroner comes to the same conclusion as I did. George was running from something. Maybe an animal? Maybe, but then there's this next bit, where the coroner thinks he was moved post-death. Moved the body? How weird. At the end of the tape, someone burst in and demanded the doctor, Dr. Sullivan, to stop recording. Dr. Sullivan. Wait, Virginia Sullivan? She was our caller from earlier. Well, then our caller was involved in a conspiracy around this boy's death. We need to call her back once we finish down here. It looks like she might know something about what's going on. I think I found Clive's last recording. I think Clive might be gone. Gone? I found a confession. Not for any killings, but
for playing a part in covering up George's death. He left this behind in case he died. He hoped someone would find it. Do you think the whistling man already got him? Bei meinem Possibly. Talent, ja. We've had a lot of callers tonight, but maybe not every victim made it to the phone, you know? We don't know how many there really are. Christ, Forrest, that's dark. I know, but Clive said he had read about other murders in other towns, and that the murders were all folks who knew about the incident. And the killings were getting closer to Gallows Creek. He said he wanted to do something good for once. The board in his office. He wasn't tracking people down to kill them. He was tracking them down to save them. Ugh, why didn't he just come out with all of this? He said his employer threatened his family if he spoke out about any of it. His employer? The one who orchestrated the cover-up? Oh, Clive. I'm sorry for thinking you'd killed all those people. Do you think you found everything? I think so. Forrest, what's going on here? Someone wanted that boy's death to seem like an accident. And they hired Clive to make it look that way. Come back upstairs when you're ready. We need to figure out our next step. Vielleicht die Rache wegen George Tod, weil ein paar Jugendliche ihn ausgesetzt haben und er Thank daran God you're gestorben back, ist. Forrest. I've been running out of stuff to pad our airtime with. Peggy, you work in radio. Forrest, I'm stressed. I mean, really. How are we supposed to keep a show going with all this happening? This is our job, Peggy. We gotta do it. You're right. Hör auf zu So, heulen, Peggy, ey. What's the plan now? I think we should call Virginia back. All right, I'll get her on the line. Ja, lass uns Virginia anrufen. Wo Okay, ist der Forrest, Tiger? shut the Miezekatze. music off. Na ja, sofort. Hello again, Gallows Creek. This is Forrest Nash. Hi. We're circling closer to the truth behind tonight's events. To this end, we're calling back one of our earlier callers, Virginia Sullivan. Oh mein Gott, ist das laut. Hui. Redman Plunker here? Who's this? Is it you? Goose. Plunker, hey, it's the radio man, Forrest Nash. Radio Man? What's up? Solving mysteries, saving lives. The huge. Leben retten. Mhm. Right on. Plunker, what are you doing at Virginia's house? She asked if we could stay to keep an eye out for that whistling turd. So we're hanging out, bro. Well, that's big of you, Plunker. No, it's nothing. Can I speak to Virginia? Sure thing, Radio Man. I'll just go get her. Wetten Sie ist Who nicht da? is this? Hey, Virginia, it's Forrest. I'm glad you're still okay. Oh, Forrest. Sorry, I'm still jumpy. Ja, komm, wir sind nicht. Don't be sorry. You've been through a lot. I'm so sorry this happened to you, Virginia. I thought I was. I thought... Easy. We're not calling to talk about earlier. We're calling because we think you can help us understand why this is happening tonight. Me? What would I know? Clive? Does the name Clive mean anything to you? Clive? No. I don't know that name. What are you asking about this for? You mentioned that name earlier when you called us the first time. I don't know what I said then. I was petrified, Forrest. Clive's the janitor at our station, and we know you spoke to him in the past. Forrest, please. You don't know what you're doing. He'll come for me. Virginia, it's okay. Clive won't be coming after you. We think Clive's dead. Dead? But isn't he? He's the whistling man, Forrest. Warum bist du denn so sicher? Why are you so certain Clive's the whistling man? Because he
All those years ago, he... It's okay, Virginia. He's gone. We found evidence to suggest he... well... And we found your autopsy reports for George Barrow. How? I saw him destroy them. Well, he didn't. I don't know if he kept them or made copies or what, but we found them, and we know it's related to what's happening tonight, which is why we called you. Why did you stay quiet? All right. One day, I came into work to find a boy on my slab. And as I finished the autopsy, this man, Clive, he just burst in. And he started making demands to give over the reports, to falsify what I found. Of course I said no. But, well, when someone wants to make you do something, they can use the carrot or the stick. For me, he used both. You see, my sister is sick. She has a chronic condition that's never going away. It's expensive to treat, and it was getting to where I couldn't afford it. And Clive promised me that his employer would pay for my sister's treatment if I did what he said, and that if I ever spoke about this, he'd beat me to within an inch of my life. I don't know why he had me do it, but my sister needed me. You have to understand, she needed me. We understand. Musst du gerade sagen, Peggy? Alles okay. Thank you, Virginia. That was brave. God, I just want this nightmare to end. This will help end it, Virginia. Thank you. Stay safe, Virginia. Hat uns das jetzt weitergebracht? So, Virginia's tied up in all of this. Clive threatened her to keep quiet about George's death. But for who? Why cover up these details? We could try Sandra. What would Sandra know? I don't know, but we have to start somewhere. Anyway, just be careful when you're talking to her. Don't push too hard. We don't want her to hang up. I'll be careful. All right, calling her now. Hopefully she's at her jazz studio. Gut, es hat auf jeden Fall was mit dem Tod von Georgie zu tun. Aha! Forrest, you're through. Hello, this is Sandra at Jazz Pizzazz Jazz Studio. Who's this? Hello again, Sie sind alle total Sandra! glücklich. It's Forrest Nash of 189.16, The Scream. Warum sind sie And you're glücklich? live on air. Oh, I always thought folks called into a radio show, not the other way around. How jazzy. What can I do for you? Well, we're trying to understand what's behind the attacks tonight. We had a few questions. Why, Forrest, of course. Heck, after the way you saved my life, I'd say yes to just about anything you asked. Das klingt mega. Really? Well, that sounds nice. I might just call you back tomorrow then, too. You got my number. But Erstmal what geklärt. about tonight? Is there anything you want to talk about right now? Remember why we called, Forrest. Sorry, Of course. hab geplottet. Do you know why the whistling man might have targeted you? Ha! As far as I could tell, he was just a knife-wielding psycho with superhuman cardio. He'd have chased after anybody. Right. Well, we think he might be chasing specific people. People who know about the death of a boy named George. Oh, I don't know anything about that. Sorry. Ach so Scheiße. Have you had to keep quiet about anything? Any secrets you've had to keep? What would I have to keep quiet about? I don't know. I mean, could be that you've seen something or heard something. I never saw anything. And even if I did, what would that matter? And it was years ago. Tu doch nicht so. Alles in Ordnung? Sandra, are you okay? It was years ago. Ja, ja, die haben alle Dreck am Stecken, ne? We know, Sandra. You do? You know about? Yes, of course.
This studio is my life. After I found the body in the river, I couldn't lose my studio. Do you understand? Klar. Sure. I understand. When the rent just kept going up, he said he'd stop if I just needed to keep quiet. And everything would be okay. Wer war er? Sandra? Who was he? He said if I told everyone I found the kid in the reservoir instead of the river, I'm sorry. I can't do this. Verdammt! And she's gone. I don't think that could have gone any better. You truly did great, Forrest. Well, folks, Weißt if du, anyone out aufdringlich? there has any thoughts on what's going on tonight, please call in. That's good timing. We've got a call waiting just this second. Och, nee. Kann ich nicht? Ich will mal kurz die Musik ablaufen lassen. Welcome to 189.16 The Scream with me, your host, Forrest Nash. Hi, Forrest. I know this is really out of the blue with everything happening tonight. Ist das nicht derjenige, der But I wieder... wondered if you could send a special birthday message to my uncle. Jetzt? Wirklich? Klar, warum nicht? You know what? I'd welcome a change of pace. I'd be glad to. Thank you, Forrest. He's my Uncle Ronnie. His first name's Peter, but he never liked his name. But since he always had salt and pepper hair, even as a kid, can you believe it? Folks always called him Pepper. Thanks for the history lesson. Is there anything besides happy birthday you would like to say to Mr. Pepper? Oh my God, damn it! Yes! Tell him he can get the best birthday deals and party packages here at Putney's Ich wusste Pizza. es. Starting at just... You son of a bitch! Stop calling us! Sorry, Forrest. Let's just move on. Ich wusste We've es. already got another caller on the line. Mir war das gerade so klar, dass es der Pizzadienst wieder war. This is 189.16 The Scream. I'm Forrest Nash. You're on the air, caller. Kali? Caller. Ist die Kali. Zu wenig Kaffee. Ponty. Ponty's Pizza always delivers! Come rain or sleet or whistling man! Leute, der macht einfach nur gute Werbung. Sorry. Forrest? Mir geht's gut. Forrest? Are you okay? Der macht in einer Nacht voller Mordserien richtig Forrest? gute Werbung für sich. I hope the whistling man gets in with his own pizza slicer. Jesus, Forrest? Immer Musik an. Sorry, that was too much. It's okay. It's been a high-stress night. Don't worry about him anymore, okay? Not Danke. for tonight, anyway. I think he's spent for now. We've got another call, whenever you're ready. Ja, klar. Folks, don't spend your money at Ponty's Pizza. That's all I'm gonna say about that. Moving along, I'd like to welcome another caller to 189.16 The Scream with me, Forrest Nash. Who may I say is calling? Well, hello again, Forrest. Don. I bet I know why you're calling. I'm sorry I didn't play your song. There's a lot going on. But please? Never mind that now. First, I'm calling because I need your help. Warum? Wer ist der Nächste? Are you in danger? I sure am. Do you mean Yes, he's after me now. you? I think so. He must have heard me on the radio helping you. Wo hast du mir denn bitte geholfen? Kann mir das einer mal sagen? Helfen? Helping? You didn't exactly help. Maybe I've been helping more than you know. Dann I hab was ich's out vergessen. following a lead, trying to work out who would be next after Chuck. And what happened? And I started to feel like I was being followed. I came back to my apartment building, but this newfangled security system has me locked out. I need you to help me get inside.
Apartments. Ganz gruselige Musik. Was ist mit woanders hingehen? Oh Gott, jetzt geht's ja schon wieder los. Can a neighbor let you in? I only moved in last week. I don't know anybody yet. There's not even a buzzer here, only the keypad for the entry code. I need that code to get inside. Which apartment block do you live in? Maybe one of our listeners lives there too. It's the new Woodside apartment building between the town hall and the trailer park. But I doubt any of your listeners live there. I don't have many neighbors. Sounds like a prime piece of real estate. The sound really carries at night. Shit. Ein Nachbarshund? Is that a neighbor's dog? Yes, it is. Boy, I wish he'd muzzle that thing and... Oh. And now he's blasting David Scopo out of his window. This night can't get any... Ghostly man. He's coming down the street. I don't think he's seen me yet. Forrest, please. I need your help. I need the code for that security system, or I'm gonna die. Oh Gott, Name des Sicherheitssystems? Was bringt uns das? Woher kommt die Musik? What's the name of the security system? There's a sticker on the box. It says Starling Security 4000. There's a keypad, and it looks like it wants a 6-digit number. Starling. Gott, scheiße, dass ich draußen bin. Starling Security 4000, huh? Was bringt uns das? Very newly installed. I need the key code before the whistling man gets me. Yeah, of course. Don't worry, Don. Thank you, Forrest. I knew I could count on you. I'll sit out of sight. Call me back soon. All right, folks. Here's a little tune for you all to enjoy. While Solange Dawn stirbt. try to break Dawn into her apartment. Ja, sag Coming mal up an. for your listening pleasure, it's Caged Tiger with their single, One Last Goodbye. Das passt ja zu Dawn, die wird sterben. You were pretty quiet there, Peggy. Forrest, was it just me, or was there something... Yeah, it wasn't just you. Something was weird about that. Yeah. Well, tell you what. We have a Starling 4000, or whatever, here at KFAM. Clive bought one for the station. Maybe we can find something to help. Well, I'm not sure who. But to help someone. Aber es kann doch auch sein, dass Dawn... Okay, so she's locked out of the Woodside Apartments, and somewhere, Clive probably has the papers for the Starling 4000. Oh mein Gott, Leute! Ganz, ganz dumme Idee. Vielleicht ist ja Dawn, der Pfeifer, und sie steht bei uns unten an der Tür und will hier reinkommen. Und will den Code haben. Und sie hat nicht gerade nach Panik geklungen. Also ich weiß nicht, ob wir gerade Dawn vertrauen sollten. Sieht sie denn gut aus? Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht gefragt. Also wie gesagt, wenn wir wirklich dieses Sicherheitssystem haben,
Und sie braucht unbedingt den Code. Blendung! Ja! Ist nur die Frage, ob ihr einen Nachbarshund habt. Mach Popo, ja! Oder Gesicht so, bumm. So, wir müssen jetzt mal gucken, ob... Ich weiß nicht, ob wir ihr trauen sollten. Sie tut so geheimnisvoll, aber könnte auch sein, dass sie wirklich uns helfen möchte. Ne? Und wir sie dann töten. Ich finde, sie hat sehr, sehr... Was ich auch merkwürdig fand, wir haben den sonst haben wir bei jedem Anruf ihn pfeifen gehört im Hintergrund. Egal wie weit er weg ist. Bei ihr haben wir nur eine Musik im Hintergrund gehört. Da habe ich doch auch gesagt, wo kommt die Musik her? Ich weiß nicht, ob wir ihr trauen sollen. Die stinkt irgendwie nach, Weil, wie gesagt, bei den anderen Anrufen haben wir den Pfeifer gehört. Hau weg, die Dings. Vielleicht sollte ich nochmal mit Peggy reden. Die will nur deinen Kuchen. Ich habe leider keinen Kuchen. Aber ich habe Salzstangen. Ich bin sehr glücklich über meine Salzstangen, die ich mir wieder gegönnt habe. Wir hatten bei ihr im Hintergrund Musik gehört. Und wieso jammert dann der Hund? Wartet mal kurz. Sie hat ja gesagt, sie ist bei diesem Gebäude. Trailerpark. Gegenüber von Trailerpark. Was für eine Straße hat sie genannt? Woodsides. Das hier. Ich bin mir, wie gesagt, ein bisschen unsicher. Ich guck mal, ob ich mit Peggy mal kurz quatschen kann. Welcome back, Forrest. Find anything? Nothing by way of key codes. I see. I'll go back and look again. Don't be too long. Ich war unten noch nicht. Oh mein Gott, das Grimm, das hört sich so lecker an. Mein Gott, schade, dass man über einen Chat kein Essen durchdrücken kann. Würde ich ja alles annehmen, ne? Ich glaube, ich würde rund werden wie ein Luftballon. Wie gesagt, was sagt ihr? Würdet ihr die Dawn vertrauen?
Dünne Luftballons. Aber wie gesagt, es kann ja wirklich sein, dass sie wirklich ein Informant für... Died alone. Dass sie wirklich ein Informant für uns ist. Jetzt ist nur die Frage, wo ich jetzt den Code herbekomme. Das wird auf jeden Fall nicht sein. Bei wem sollten wir noch mal gucken? Und wie gesagt, was mir nicht so gefällt, ist wirklich, dass im Hintergrund wir den Pfeifer nicht gehört haben. Weil prinzipiell bei jedem einzelnen Anruf, wenn irgendjemand in Gefahr war, den Pfeifer hat man von im Hintergrund Pfeifen gehört. Warum sind hier überall Radios? Ich glaube, hier ist nichts. Ich könnte noch mal unten ins Büro gehen. So many locked doors, so few keys. Hat vielleicht Peggy uns noch einen Schlüssel hingelegt? Nee, I need a ne? key to get in there. Warte mal, vielleicht habe ich ja den Schlüssel von Peggy verplant. Aber ich glaube, ich habe keinen gesehen, ne? Nee. It's not opening. Kann auch sein, dass ich hier irgendwas verpennt habe, aber sie meinte ja irgendwo, irgendwer hat hier was. Was ist das denn? Okay. Ach, gut. Mann, die ist aber dunkel gebrannt. Oh Gottes Willen. So, was uns noch bleibt, ist unten der Keller. It's Shirley. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Vielen Dank für den Follow und herzlich willkommen. Da waren wir drin. Der Kellerbereich. Das ist das Einzige, wo wir noch gucken können. Aber ist halt die Frage, kann ich mit ihr quatschen? Kann ich nicht.
Security 4.000, nicht 5.000. Starling 4000. User Manual. Ah, these codes should come in handy. So Leute, jetzt lasst uns mal kurz debattieren. Sollten wir Dawn, ich will mal kurz hier hinten nochmal gucken, sollten wir Dawn helfen oder würdet ihr... Ich glaube, hier kann ich nichts machen. Oder... Genau, Brainstorming. Lasst uns mal unsere Köpfe zusammen hauen. Weil allein schon die Frage, wenn wir fragen, ist das ein Nachbarshund? Und sie sagt, ja, Nachbarshund. Warum sollte ein Nachbarshund draußen sein? Ich will mal kurz was ausprobieren. Dann müssten wir wahrscheinlich den Entire-Code machen, ne? Aber Beutelchen, das Problem ist, wenn Dawn wirklich so viel weiß, ne? Kann es sein, dass sie uns bei der Lösung helfen kann? Das ist das Problem, was wir noch haben. Sie könnte sehr gut Informationen haben. Aber ich finde es witzig, ich habe keine Musik abgespielt. Sie hat im Hintergrund irgendwie Musik laufen. Und ich habe den Pfeifer nicht gehört. Ich habe den Pfeifer nicht gehört. Und das ist so ein bisschen was mir nicht gefällt. Es könnte aber auch sein, dass sie jetzt nicht vor unserer Tür steht, sondern in diesem Wohnapartment ist jemand, wo sie hingehen möchte. Wenn sie der, ihr wisst schon, ist der Pfeifer. Oh, gut. Ah, jetzt haben wir es. Guck mal, und wir haben jetzt auch sogar die Möglichkeit, ihr einen Code zu geben, wo die Sicherheitsfunktion ausgelöst werden. Das bedeutet, der Sicherheitsalarm geht dann los. Wenn wir ihr den Code 191519 geben, können wir eigentlich gucken, ob sie bei uns ist. Könnte aber auch sein, dass wir sie dann töten. Genau, dann geh doch zu Netto. Ja, gehe ich auch. Erstmal zu Penny. Also wie gesagt, finde ich merkwürdig. Und allein die letzten Anrufe von ihr, dass wir unbedingt ein Lied spielen sollen.
Welcome back, Forrest. Find anything? The Starling 4000 security manual. It's got a bunch of codes. Good. And did you find anything else? Nothing except the manual. All right. Well, I'll get Dom back on the line then, Forrest. I'll let you take it from here. Thanks, Peggy. When you're ready, shut the music off. Leute, geben oder nicht geben, wir sind ein Team, ne? Naja, wenn ihr sagt, wir geben's ihr und wir verkacken, dann seid ihr dran schuld, ne? Nur mal so. When you're ready, shut the music off. Ja, halt doch mal die Backen, ich muss kurz mit dem Chat hier mich auseinandersetzen. Okay, Forrest, shut the music off. Peggy, ich hoffe, du bist die Nächste. Jetzt halt mal kurz die Backen. Was bekommen wir denn Schönes, wenn wir ihr den Code geben? Wahrscheinlich ist Peggy die Time to Nächste. turn the music off. Oh, Peggy! Ja, wahrscheinlich ist die Peggy die Nächste und wir dann auch. Könnte aber auch sein, dass wir dann... Ach, YOLO, wir probieren's einfach. Okay, Forrest, shut the music off. Kann ich speichern? Nicht die Mama! Genau, nicht die Mama, René. Aber sowas von. Hallöchen, René. So, warte, wir speichern mal das Spiel auf Platz 3. Line 1, whenever you're ready. Mal sehen, wo der Alarm losgeht. Ich habe gespeichert, ne? Ich habe gespeichert und dann gucken wir einfach mal. Don, are you there? This is Forrest Nash from 189.16, The Scream. Oh, thank God you're back. I was so afraid. What's the code to the gate? Sie hat sogar Musik im Hintergrund an. Ich finde es merkwürdig, wenn ein Killer hinter mir her ist, würde ich doch keine Musik anmachen. Und die Musik kommt nicht von mir. Ah komm, ich habe gespeichert. Wir gucken einfach mal, was passiert. The code is 191519. Thank you, Forrest. Son of a bitch. Ah! Is she? Yeah, stay out! Nobody disrespect the sanctity of the ring! Don't ever come back here again! Oha! I'm calling the cops! Die sind eh tot. Thank God. Hello? Is someone there? Ricky, get back inside and turn on the radio. Whoever that was, she was trying to break Die hatten into den the richtigen ring. Riecher. She? Forrest, man, you got no idea. That was him! That was the whistling man! The alarm gave me just enough time to get my rifle. I don't like hurting folk, but I can't let anything happen to Maxie. He's my best friend, you know? Listen, man, I'm heading back inside. Gonna barricade that window. My man, thank you. You and Peggy can skate for free whenever you want, forever. Ja, That's a Rollschuh done deal. fahren. Wer macht mit, Leute? Thanks, Ricky. Can't wait. You got it. Talk to you soon. Okay, Gallows Creek. Here's some music while we process what just happened. Da und die kleine Piep. Ja, da Musik geht an. So, the whistling man is a woman? Auch eine Frau kann töten, nur mal so. Ja, ich hatte so, die war komisch. I had my suspicions. Yeah, sure, Forrest. You just never mentioned it. Ich bin halt klug. She called up. You spoke to her multiple times. Sie war die ganze Zeit nicht besonders normal, fand ich. I knew she wasn't right. Is that right, Sherlock? Ja, sie war Why do nicht you think she normal. requested that song?
Um mich vielleicht nach draußen zu locken? To get me outside? Maybe, but how? She didn't know the song was outside to start with. That's right. She never actually attacked me out there. So? What now? I guess I should make an announcement. We do have new info. Okay, kill the music and you can make the announcement. Und ja, wir hätten ja beides. Wie gesagt, sie hätte auch eine Informantin sein können. Aber wer When you're ready, hört sich shut bitte the music Musik off. an, wenn sie beim Killer ist? Und außerdem haben wir den Pfeifer nicht gehört im Hintergrund. Okay, you're live in 3, 2... Hey folks, this is Forrest Nash here. I hope you're all safely locked inside. For those of you listening to that last call, you might be wondering what to make of it all. Here's our take. We now believe the killer is actually a woman. One who might manipulate you into letting her in before she attacks you. Oh Gott, sagen wir, dass sie aufeinander aufpassen soll oder jeder traut den Nächsten nicht? Aber dann haben wir eine Apokalypse und die bringen sich alle gegenseitig um. Hui, das wird spaßig. Weil wir wissen ja nicht, wie viele Mörder draußen rumlaufen, ne? Also es könnte, wie gesagt, entscheidend sein. Entweder sagen wir den Leuten, ey, passt aufeinander auf und da sind da mehrere Killer und die bringen sich dann gegenseitig um. Oder, Entschuldigung, zweitens, wir sagen, traut niemanden und die bringen sich dann alle gegenseitig um, weil sie sich gegenseitig nicht trauen. Was nehmen wir? Leute. Also die Leute, die schon zusammen sind, die können aufeinander aufpassen. Aber die Leute, die sich gerade erst begegnen... Ich sehe schon kommen, wenn wir zwei nehmen, dass sie alle sich gegenseitig umbringen. I'm sad to say, but it's time to trust no one. The killer was calling themselves Dawn. Dies könnte auch ein falscher Name sein. Ich meine, ich kann mich jetzt auch Helga nennen. Und ich heiße nicht Helga. Oder die Bärbel. Hi, ich bin die Bärbel. This could be a fake name. If anyone needs help or you have info on the killer, please call in. You folks have my new number, right? It's 911. Hopefully, our next caller can help shed some light on our killer. Hey, we had a call come in. Okay, Sure. folks, time to take a call. This is Forrest Nash, and you're listening. Please help me. My name is Casey Moore. I'm at 25 Nancy Drive. My best friend's been stabbed. He's bleeding everywhere. I don't know what to do. Please help me. Atmet er Is he noch? still breathing? Yeah, but he's bleeding out fast. I really need help. Please. Take a breath. We'd been out at the reservoir. We were heading back to his place when we heard this whistling all of a sudden. He just started freaking out. He screamed at me, told me to hide. I'd never seen him like that, and I just panicked and ran and hid in a bush. Oh no. Forrest. Then what happened? He went up the road and talked to someone. I couldn't really hear or see anything. It sounded like he might have known the person, and they just stabbed him. War es eine Frau? Casey, was he talking to a woman? I don't know. They had a mask and wore all black. That's all I know. Please, we need help here. I'll get you help, but I need to know. Where did the masked person go? They left. They left him to bleed
Why didn't she make sure he was dead? I don't know. I think I heard them say something like, "It's not so funny now, is it?" before they left, but please, he needs to get to the hospital. I can't drive, so we need an ambulance. Forrest, the ambulance was destroyed in the explosion at the gas station. You should get all the info you can. Wo ist er Can you verletzt? tell us where your friend was stabbed? They stabbed him in the stomach, and then stabbed him again in his leg when he was on the ground, and it's... Oh, the knife is still there in his leg! What's your friend's name, Casey? It's Jason Parker. We'll be right back. Peggy, patch us through to the hospital. On it. Phoning St. Gabriel's now. Switch to line 2. Hello, St. Gabriel's Hospital. How can I help you? Hi, this is Forrest Nash from 189.16. Bekommt erstmal We einen have Anruf. a stab victim at 25 Nancy Drive named Jason Parker. He's been stabbed in the stomach and the leg. He's bleeding heavily. Oh, God, I'm sorry. But the ambulance is... Well, you know. I know. Hab ich but in die Luft gejagt. please, we need something, or he's going to die. Forrest, Listen, you're going to have to get him here. We need to see him, and we can't get there ourselves right now. We don't have any way to drive him right now. And Die even haben if nur we einen did, he's Krankenwagen? bleeding out fast. All right, listen. We need to buy him time to get here. That means stopping the blood first, and then finding someone to stabilize him. To stabilize him, you really need someone with first aid training. Do either of you have any? No. Me neither. Damn it. I'm really sorry about this, but I have other patients who can't wait. All I can do is talk you through the procedure as quick as I can, and then leave the rest to you. You think you can handle that? Ich brauche Stift und Zettel. Warte mal kurz. Krankenschwester, das ist wirklich... Ey, ich habe hier viele Patienten. Ich arbeite hier auch komplett allein in diesem Krankenhaus. Und hey, dieses Krankenhaus hat auch nur einen Krankenwagen. Warum? Weil wir uns nicht mehr leisten können. Weil wir so ein kleines Dörflein sind, dass wir uns einfach keins leisten können. Ist ja auch nicht so, dass wir irgendwie Fahrzeuge haben oder sowas oder Leute meine Sendung hier anhören. Warum denn auch den Führerschein haben? Nein, ist ja auch gut. We don't really have much choice. Ich schreibe mit. Okay, from the top. If he's bleeding out, then you need to get him comfortable and try to stem the bleeding. Lay him down. Apply continuous pressure directly to the affected areas. When the bleeding slows, get a clean cloth of some kind and hold it over the wounds. Get them comfortable. Apply pressure. Clean cloths when slowed. Got it, I think. You said he was stabbed, right? If the object he was stabbed with is still in him, don't take it out. Ja, It's das stopping wissen the wir. worst of the bleeding right now. If anything, you should secure it so it stays where it is. I wouldn't have thought of that. It makes sense, though. God, that was a lot of info. But I think we can handle Das this. Messer hätte ich auch drin Glad you gelassen. got it so far, because there's more to go. Gut, Leute, wir haben das bequeme Lage, Druck, sauberes Tuch, sichern. Also ganz normal, was man eigentlich machen sollte. Mach weiter. Krankenschwester Helia, hier werden sie versorgt und definitiv sterben. Also, ich schreibe mir das bequeme Lage. Eigentlich eine ganz normale Sache. Druck ist eigentlich auch klar. Sauberes Tuch ist auch eigentlich vollkommen klar. Wir nehmen ja nicht eins, was durch eine Pfütze gezogen wird. Und das Messer noch sichern. Messer hätte ich so oder so nicht rausgezogen. Von Überlegen habe ich nichts geschrieben. Ich habe es einfach dazu gedichtet. Gut. Dann würde ich mal sagen, mach weiter. I'm still with you, Doc. What else do we need to know? If he's lost a lot of blood, he may enter shock. If he does, act fast. If you applied a cloth and it's bleeding through, don't remove it. Just apply another on top of it. If it's safe, elevate his legs to get blood circulating to his vital organs. Try to keep him warm. Get him to rest and reassure him. We need the patient to stay calm. All right, don't replace bandages, elevate his legs, keep him warm and calm. This is a lot. I'm really sorry. That's as much as I can give you right now. Try to stop the bleeding.
Find someone to get him stabilized and get him here as quick as you can. Good luck. All right, Forrest. Casey's still on line 1. Tuch nicht entfernen. Echt? Man soll die Tücher nicht entfernen? Ja, okay, die saugen sich dann voll. Bilden wahrscheinlich so eine etwas dichtere Schicht. Ja, okay. Tuch nicht entfernen, Bein hoch lagern. Hat sie ein Bein gesagt oder beide Beine? Und ruhig. Er muss auf jeden Fall ruhig bleiben. Gut. Ich würde sagen, YOLO. Hello? Hello? Forrest, are you there? Wie geht's I'm Jason here. so? How is Jason doing? Badly. He's still bleeding. Lass ihn I bluten. need help. I've been putting pressure on his stomach wound since you left. But he's still bleeding. I don't know what to do. That's good, Casey. The nurse said to do that. What about the knife in his leg? It's gotta be hell. Ja, Should der I pull interessiert it sich out? dafür nicht. Fass das Messer nicht an. No, don't touch the knife. The bleeding will get worse if you pull it out. Are you sure? I'm sorry. I'm gonna stop making suggestions. No, don't worry, Casey. We're a team here. We're all going to get Jason through this. Casey, is his leg wound bleeding right now? I hate looking at that knife. Yeah. It's bleeding. His stomach is worse, though. Wir müssen das Messer sichern auf jeden Fall. I think we need to secure the knife so it doesn't move around. Do you Dreh have mal eine anything Runde. you can tie around it? Yeah. There's some laundry piled up on top of the dryer, some cloths on the hood of the car, and what else? I guess I've got my jacket. Hat sie jetzt gesagt, dass die Wäsche sauber ist? Auf jeden Fall nehmen wir den Putzlappen. Leute, ey, komm, Putzlappen. Das saugt am besten. Scheiße. 1, ne? Ich habe jetzt nicht aufgepasst, ob die Wäsche sauber ist. Naja, kann auch dreckige Wäsche sein, ne? Gut, 1. Look in the laundry for something like a towel or a shirt. Hold that over the wound. Okay. Okay. Looks like I'm gonna have to buy you some new whites, Jason. Here we go. Oh, der lebt ja noch. Der I'm zockt. sorry, Jason. It's secure. I'm putting pressure on his stomach again. Oh, I'm starting to think we might make it. Forrest, can I have a word? Jetzt? Now isn't the best time, Peggy. Can it wait? Forrest, it's kind of important. All right. Give me a second. Casey, I'm going to have a quick word with Peggy. Keep putting that pressure on and let us know when the bleeding is under control. Drück weiter. You're doing great. But what if something happens? We'll still be here. Just Mehr shout if you verbluten need geht da nicht. anything, and we'll be there. I promise. Okay. I'll wait. Jason, please be okay. What's up, Peggy? We can't stay on the line with her all night. Dawn is still out there. What if other people need us? You're right. She's probably on her way to her next target right now. Exactly. And you heard the nurse. We need someone there with training who can stabilize him. He's got to get to the hospital somehow. Wartet mal. Wo ist denn die Nancy Rhodes? Die ist hier. Und sie hat ein Auto. Sie hat ja gesagt, da ist ja irgendwas auf dem Auto. She said there was a car there. I know she doesn't know how to drive, but
we may not have a choice. Forrest, that's a terrible idea. Never mind hurting Jason. She might get herself or someone else killed. Sie muss ja nur gerade ausfahren. Don't suppose you have any ideas then? I might. A little before you started working here, K-Fam did a mandatory first aid training course. Me and Karen missed it because we were away on a producer getaway. You skipped it, didn't you? Never mind. So, how does K-Fam's first aid course help us? Casey said they're at 25 Nancy Drive, right? Yeah? Ja. Why? They put up a bunch of cheap houses around there about 10 years ago. So a bunch of people here at the station live around there. Do you think any of them could help Casey and Jason? Probably, but I don't know who lives there. And since I missed the training day, I don't know who knows first aid. Could you call them and ask? I don't know everybody's numbers. I've only ever called Karen. Everybody's personnel info is probably in Reggie's office. Got it. I'll look through their files in Reggie's office. It's a life or death situation. I'm sure they won't mind. Right. But there are a couple of problems with that. Die Go wären... on. It's sensitive information, so Reggie probably locked it in his safe. Oh, Great. come on. Great. Do you have any idea what the combo for the safe could be? Not a clue. Reggie's a serial note-taker, though. Maybe something in his office will give it away. Right. There is something else. I'm not gonna like this, am I? Have you ever heard, the future is floppy? Peggy, what the hell are you talking about? I'm talking about floppy disks. Floppy disks are like these futuristic things that have information on them. You put them in a computer and they do something. Peggy, I know what a floppy disk is. Anyway, Reggie decided that the future is floppy Ich and halt gerade started gehörig ab. phasing out our physical records and replacing them with these floppy disks. I imagine it's the same for our personnel files. That's good to know. Since we haven't heard anything from Casey, I'm guessing Jason's okay for now. Oder ist I'll check verstorben. out Reggie's office and see what I can find. You'll need a key for that. I'll just slide it under my door now. Thanks, Peggy. I'll just Woher have hat to sie look die around. ganzen Schlüssel? Good. I'll patch my mic down to the office, so you'll hear me over the intercom. Gut. Solange Jason um sein Leben kämpft, lasse ich noch ein bisschen Musik laufen. Hier volle Möhre sogar. Okay, ich mach ein bisschen leiser. Damit Jason einen guten Abgang hat. Mit schöner Musik. Das ist so gemein. Gut. Schön, dass wir alles machen können. Lock's tight. Ist unten, ne? Irgendwann wird uns Dawn hier eine Runde holen, uns töten. Da privat. So, was sollen wir jetzt holen? Hiermit wird bescheinigt, dass Reinhard Scott erfolgreich soll. Gut, Scotty. Scotty-Pfeife ist auf jeden Fall. Wow, dass nur einer einen Erste-Hilfe-Kurs hatte. Den Code für den Safe, aber noch irgendwas anderes sollte ich. Looks like I need a 4-digit code. Sehr wichtiges Datum. Das Datum, an dem er sich mit seiner Frau geschieden hat? Nee. Das glaube ich jetzt nicht. Und Diskettenjahr. Nicht vergessen, Reggie, er hat am... Also der 10.9. Aber ich würde das nicht als wichtiges Datum sehen.
Cliff, wenn du das liest. Die Zettel nicht nehmen. Vierstelliger Code. Schreib den einfach mal auf. Das ist B-Day. Das ist irgendein Abholdatum, den er wahrscheinlich vergessen hat. Ach, das ist ja... Die Bänder sind inzwischen schon ein paar Wochen vergangen. Wow. Der Mann lebt ja hier. Hallöchen, Seidi. Das ist so viel Text. Pizza-Killerbote tötet mit einem Pizzaroller. Ein Stück geht auf mich. Brutalerweise wird nie Pizza geliefert. Was ist mit dem letzten Pizzaboten passiert? Vielleicht als Freund des letzten Mädchen in die Story schreiben. Protagonistin ist College-Studentin Megan. Nachname folgt. Sie ist klug, hübsch, einfallsreich und laktoseintolerant. Vertieft die Abgrenzung zwischen ihr und dem Pizzakiller. Findet am 7.11. statt. Ein wichtiges Datum für die Stadt. Der größte Gänsehaut. Oh Mann, plötzlich eine große... Ich glaube, das ist ein Bücherdings, ne? Darauf erstmal einen kurzen Schluck. Oh. Noch ein Schluck. Juli. Schreibe ich mir mal auch auf. Pitch-Dokument. Okay. Sagt jetzt nichts viel aus, ne? Besonders viele Disketten haben wir jetzt auch nicht bekommen. Sei die kein Problem. Hey, Peggy, you there? Yeah, I'm here. Did you find what we need? I can't figure out how to get into this stupid safe. No worries. We still have a little time. Reggie writes almost everything down somewhere. I'd recommend you start reading. I'll have a look around. You're probably right. I'll let you know when I find something, or don't. Das ist gruselig. Wartet mal. Wir gucken mal. 0, 7. Dann 10. Das ist schon mal falsch. Das ist falsch. Sehr wichtiges Datum. So. Aber doch kein 13.8. Komm. 13.
Gut. Das waren jetzt alle Codes, die ich gefunden habe. Vielleicht andersrum, ja, könnte sein. Nice. Ja, amerikanische Schrift. Datum. War der 7.11. Bitte mach wieder zu, das Grauen. Mach zu, das Grauen. Ah, gut. Wir fangen erstmal mit dem Blauen hier an. Get a load of this, Peggy. Apparently, I'm a lone wolf type. Forrest, what are you doing? We don't have time for this. We have a man literally dying on the line, and you're more interested. Ah, der ist doch schon längst tot. You're right, I'm sorry. I need to focus on possible candidates. I can read the rest of this later. Ich kann nicht fassen, dass wir wirklich den Forrest Nash in haben. Eine Motivation mag dürftig sein. Seine Gehaltsforderungen übersteigen unsere Möglichkeiten. Er steht aktuell bei zunehmenden Sender auf der schwarzen Liste, aber wir haben sowieso keinen Ruf zu verlieren. Gut, wir sind ein Einzelkämpfer, deswegen retten wir jetzt auch Leute. So. Den Bruder legen wir mal hier hin. Oh, guck mal, das ist Peggy. Hey, Peggy. I think Reggie's on to you and Karen. Maybe don't bring those little drink umbrellas into work for a while. What? Why are you reading my file? You need to find someone who can help Casey. We already know I can't. Don't waste time. You're right. I'm sorry. I need to focus on possible candidates. I really shouldn't have read both. We're in a hurry. Ich weiß jetzt nicht, ob wirklich es zeitabhängig ist, ne? Ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich so schnell mit allen anfreundet wie Peggy. Sie, Karen und Barbara sind schon eine kleine Familie. Vielleicht sollten wir den Sender mit Girl Power betreiben. Könnte günstiger sein als Strom. Ich frage mich manchmal, ob Peggy insgeheim eine eigene Show will. Zumindest beteiligen. Ich habe irgendwie so ein bisschen Zeitdruck, ne? Ich habe das Gefühl, dass uns wirklich der Kollege stirbt. So, schauen wir mal, ob wir... So, Nancy Drive. Was war das? Das kam vom Spiel, das kam nicht von mir. Da hat irgendjemand gegen die Fensterscheibe geschlagen. Gut. Ja, das war nicht von mir, das war vom Spiel, also keine Sorge. Das war die Mutti, die kommt durch die Scheibe. Ja, das war definitiv die Mutter. Mach nicht die Tür auf. Ich glaube, das kam hinter mir. Scott. Wir müssen eigentlich Scott finden. Ne? Als ich bereit eingestellt habe, Leute und Barbara scheinen eine Menge Zeit miteinander zu verbringen. Ich wusste gar nicht. Brett und Barbara haben den größten Teil unserer Erste-Hilfe-Kurs verpasst. Hat den größten Teil verpasst. Den lege ich mal hier hin. Magst wimmeln? Ah, komm, wir haben es doch fast. Habe ich hier keinen Scott?
Nancy Lane, John Hatchets. John hat sich geweigert, während des Großes mit dem Erste-Hilfe-Trainer zu arbeiten. Ich weiß, dass er im Krieg als Sanitär gedient hat. Aber es war Sendervorschrift, alle dorthin zu schicken. Offenbar hat John einen Haufen medizinische Ausrüstung bei sich zu Hause. Wir haben den Kandidaten, die er nach seiner Dienstzeit vom Militär übernommen hat. Ist das egal? Muss ich ihn melden? Habe mit John nochmal über das Gratisprobe gesprochen, die Brett für seinen, er sagte, würde aufhören, sich zu essen. Ich glaube, John Hatches. Wartet mal. John ist auf jeden Fall, glaube ich, unser richtiger Kandidat, wenn er schon gedient hat als Sanitäter. 20735. Habe ich Sanitär oder Sanitäter gesagt? So, das ist auf jeden Fall unser Kandidat. Ich gucke mir nochmal die anderen beiden an. Karen. Aber er wohnt auch Nancy. Karen hat die Rolle in den letzten Monaten deutlich ausgeweitet. Seit festgegangen ist, Zwillinge übernommen hoffentlich, bla bla bla. Karen hat Peggy unter der Fittiche genommen. Trainingsausflüge, um die Effizienz zu steigern. Haben was? Mit mir drängt sich der Verdacht auf, dass diese Trainings aus der Sendeleiter strategisch platziert sind. Inzwischen haben beide das Hilfekurs und den Besuch von... Gut, sie hat es versäumt. Sie hat es versäumt. Der wohnt zu weit weg. Die Barbara. Und Barbara wissen wir, dass sie das auch versäumt hat. Also, scheiß drauf. Besprechung. Penelope. Ne, ich glaube, wir haben unseren Kandidaten. Alles Lappen, die hier arbeiten. So. Wir nehmen John Hatchet. Ich habe ein bisschen Angst, hier rauszugehen. Oh, wartet. Das weiß sie selbst nicht, dass der Kollege ein Sanitäter mal war? Hey, Peggy, you there? Yeah, I'm here. Did you find what we need? Achso, ich glaube, ich weiß, wen wir anrufen können. I think I know who our best bet is to help Casey and Jason. All right, good work. Who should I... Hello? Is anybody there? Please pick up. Casey, I'm here. What's wrong? Jason started going pale. I tried to get him to rest, but he just threw up everywhere. What's happening? What do I do? Er fällt in einen Schockzustand, ne? Kotzt man beim Schockzustand? Ja, oder? Schockzustand, definitiv Schockzustand. Ich warte nur auf euch gerade noch ein bisschen. Gut, God, Schockzustand. it sounds like he's going into shock. Casey, just stay calm. It's going to be okay. But the breathing seemed to slow down. Did I mess up? Jason, I'm sorry. Casey, calm down. You've done everything right. I Beine need you to hoch, listen Bier to me, trinken. okay? For Das Jason. ist das Beste. What did the nurse say to do about shock? Jasons Wunden müssen höher gelagert. Ja, lass die Beine nach unten baumeln. Beine nach Casey, oben. I need you to elevate Jason's legs. Damit das Herz We hier nicht so need to get the pumpen muss, blood ne? flowing to his vital organs. Got it. Jason, stay with me. I'm just gonna move you. This might hurt. Okay. I propped his legs up on some boxes. I'm looking at my notes. We need to get Jason as warm and comfortable as possible. Do you have anything you could use nearby, Casey? Yeah. I still have some laundry next to me. I'll wrap him in some blankets. Just give me a second.
Jason ist ein Lappen. Sorry. Jason's bleeding through his bandages. Should I get him new ones? Nein. Oh, God. Leg einen zusätzlichen Verband drüber. Don't remove the bandage. Apply another one on top of it. Do you still have something you can use? I've used the rest of the laundry to keep him warm, so I'll use my jacket. I can always get a new one. I'll fix his bandage and get him warm. Hold on, please. Na, Hauptsache, er jammert ein bisschen, dann wissen wir, dass er noch lebt. Sorry. I'm done. You're gonna be okay, Jason. Just relax now, okay? Entspann dich mit dem Messer im Bauch. He's not doing well. Is he gonna... Er wird es schaffen oder sei stark. Er wird es schaffen. Wir haben hier einen Veteranen, der gleich vorbeikommt. Warte kurz, ich trinke nur schnell was. Ich antworte dir sofort. Ich kann nur eins auswählen. Er wird es schaffen, komm. Jason is going to be fine. Just make sure he knows he's going to be okay, okay? Okay. Please. I can't give him what he needs. Ja, ich habe hier einen Veteran, der haut alles weg. Can't lose him. All right, Forrest, we need to hurry. Ja, dann ruf ihn doch Jason doesn't an. look like he's doing too well. You said you knew who to call earlier? Who was it? Johnny Hedges. Der junge Mann, der rettet die Welt, sag ich dir. We need to call John Hedges. He lives on Nancy Drive. He didn't really participate in the first aid training, but he's a former war medic. He's probably the most trained person we have. Really? I never really spoke to him before. A war medic, huh? Yeah, and according to Reggie's notes, John keeps all of his old equipment at his house. He's something of a hoarder. All right. What's his number? 5420735. Habe ich mir sogar aufgeschrieben. Ich bin ganz Call him now. fleißig. Let's hope he picks. Who the hell is this calling me at? What time is it? John, it's Forrest Nash here at KFAM. We have an emergency and we need your help. Forrest? If this is a work emergency, then it can wait until the goddamn morning. Just leave me a note like everybody else. Ist ein medizinischer Notfall. Zwei? Beute, zwei. Okay. A man has been stabbed by the Whistling Man, or... Never mind. He's lost a lot of blood, and he's passed out. We need you to help him. The Whistling Man? What kind of joke is this? John, we're not kidding. A man is gonna die if we don't help him right now. Seriously, I haven't been called on for over 10 years. Where's the patient? What's his condition? He's at 25 Nancy Drive. I think we got his friend to stem the bleeding, but he's gone into shock. He's passed out right now. You say he was stabbed? Do you know the extent of his injuries? From what we were told, he has 2 major stab wounds. One to the stomach and one to the leg. The knife is still in his leg, and the stomach wound is open. Understood. Let me grab a few supplies and I'll head right over. Damned if he dies on my watch. Thank you, John. We'll let him know you're on your way. Good luck. Hello, Casey. Are you there? How are we doing? Bad. Jason seemed really weak and then just started thrashing. Scheiß auf Casey. Wie geht es ihm jetzt? What about now? Is he still thrashing? He's passed out. Please tell me you found someone to help. Casey, help is on the way. My colleague will be there soon. You hear that, Jason? Someone is coming. You're gonna be just fine. Just hold on for me, okay? Just hold on. Come on. Hello, Casey? Der ist aber schnell unterwegs. I'm here about Jason. Please let me in. I'm guessing that's Jason there. Casey, I'm gonna need your help. Forrest, Peggy, don't you two worry. We've got this from here. Okay. 4
later. I have to go now. Good luck, everyone. God, I hope he's gonna be all right. And with that, Eigentlich the ja, show ne? moves on. We're sending our best wishes to Jason. Sie wohnt ja in der 25. Er wohnt in der 14. Well, after Bisschen weiter all weg. that excitement, I think we could use some music. Come back upstairs when you're ready. Ich rette Leben. Ist so ungewohnt. Naja, ein paar habe ich schon versemmelt. Der eine ist in die Luft gegangen mit Krankenwagen. Leute, ich habe einen Krankenwagen auf dem Gewissen. Was macht ein Krankenwagen bitte da? Also wirklich. Mensch, das ist so ungewohnt. Sonst stirbt bei mir alles. Ja, Lebensretter. It's getting pretty late. This might be your last break for the night, so try to enjoy it. Oh, Give me a danke. buzz when you want to go back on air. Warte, ich gieß mir nur schnell was ein, Peggy, Schätzchen. Ne? Auch ein Moderator muss mal was trinken. So, die Peggy möchte mit uns gleich quatschen. So, es scheint ja so langsam, dass wir zum Ende hinkommen, ne? Langsam. Na dann. Let's roll. You got it. We've got another call coming through, too. Was? Okay, Forrest, shut the music off. Wer will denn jetzt gerettet werden? Ein Welcome Beutelchen? back to 189.16, The Scream. I believe we have another caller on the line. How are you tonight, caller? Forrest, it's me, Roller Ricky. Oh, and Maxie's here too. Schön, dass du dich Good meldest. to hear from you again. How are you both doing? Oh, we're good, man, thanks to you. You're like our guardian angel. That wouldn't be a bad look for you, Forrest. A little Dafür white möchte ich wing extra halo Gehalt. number. Maybe something for the K-Fam Halloween party. All right, everyone, let's calm down. Ricky, I'm just glad we could help you and Maxie. Is there anything else we can help you with, Ricky? Actually, I think I have some info that might help you. Wirklich? Oh? What's that? You see, man, me and Jason know each other. You know each other? Yeah, we went to Gallows High and played on the football team together. He was a gnarly offensive linesman, and I was our star wide receiver. Runner Ricky, they called me. All right, and what does that have to do with tonight? Well, because George, the guy who drowned, he was on our team too. Oho. Sprich weiter oder erzähl mir von ihm? Oder was? Was? Zweitens, ne, würde ich auch sagen. Keep talking. What happened? We had Ja, our first team nochmal. party on the night he drowned. He seemed like such a good dude. Ricky, were you there when George drowned? No, man. Once the party turned, I beat feet out of there. Man, I remember George and his girl there. There was a whole lot of love, man. I could see it, you know? Dawn ist seine Freundin und will sich rächen an den ganzen Leuten. Das würde ich jetzt also Dawn ist die Freundin, die ja jetzt immer noch angepisst ist nach so vielen Jahren. Mensch, das nennt man sehr starke Liebe. Aber es ist ja, wie gesagt, wie hieß sie? Ricky, please. What was her name? I never got her name, man. He just called her Bean. I didn't really know her before or see her after that. Then what did she look like? Please, tell us anything you remember. Bean. I just remember a pretty girl, man. I'm sorry. Ricky, you said the party didn't last long. What happened? We were just having a good time, and then the next thing I knew, everyone was running for their life. I looked up and saw that goddamn whistling man in the trees. And
And I never ran so fast in my life. I ran straight home. Didn't know about George until next morning at school. I'm guessing it was whistling night, wasn't it? That the whistling man was just another kid. Yeah. I don't know how George died, but I always felt like if anyone deserved to die that night, it should have been me. And Es war nicht deine Schuld. Ricky, it wasn't your fault. You're not a bad person. I know that now, ma'am. It took a long time to learn, but yeah, just thought I'd tell you all what I know. Thank you, Ricky. This helps. Thank you. You got it, man. Anyway, I think it's time for me and Maxie to free up your phone lines. Thanks for listening, man. I'll let you to it. Night, Ricky. All right, folks. Looks like we got a new lead in the case. If anyone has any info about this mysterious being, please call in. If she was George's girlfriend back then, she's probably in her mid to late 30s now. Huh. Oh, we have another call coming in. Informationen. What's up, Peggy? Was? Pizzabote? Was hörst du, Tenet? Peggy? You're gonna want to take this call off the air. Who is it? Just do it. All right, folks, it's time for another track. Here's one to help you sit back and relax. We'll be right back after this. Hope you enjoy this one as much as I do. I hope this is good news, Peggy. Who have we got? Find out for yourself on line 1. Sie ist so begeistert. Hello? Forrest, I'm glad I got back through to you. Sounds like it's been a busy night, huh? Surprise! It's Leslie, our 911 operator, leading the charge from Henderson to come save us. It's so good to hear from you. Are you okay? I am. I'm driving back with an officer from Henderson now. We got back into radio Mit einem? a little while ago. We've been listening in, but haven't been able to get through until now. Willst du Hilfe ist auf It's dem Weg? been non-stop since you left. Please tell us you're bringing help. You bet! I'm leading a whole goddamn squad towards Gallows Creek as we speak. Oh Gott sei Turns Dank. out somebody had cut the phone lines. They had no idea what was happening. That's great news! That's crazy about the phone lines, though. Do you think the whistling man cut them? I'm guessing so. I don't know how the whistling man did it. But that doesn't matter right now. Listen, we're coming in hot, but we need your help. I know Gallows Creek isn't a big town, but if we don't know where the whistling man is, we can't get him. Her. That's where you come in. Oh, ich muss jetzt hier nicht irgendwo hintreiben, oder? Oh, nee. Wie können wir You helfen? can count on us. What do you need? It might be a long shot, but here goes. The whistling man already called up a few times. I bet she calls again. We're still a little ways out of town, so if she calls, stall her. Buy as much time as you can for us to get in. And while you're talking to her, try to figure out where she is. We'll be listening in, so once her location is known, we'll head straight there and end this nightmare. Hey, der schaltet ein Navi ein. Ich muss ja nur quatschen, also das kann ich ja. I'll do my best. I know you will. Heck, I can see the headlines now. Forrest Nash's interview of a lifetime. Anyway, I'll radio the other cars and tell them the plan is a go. Hopefully the next time I see you, it'll be with our killer behind bars. Take care now. We'll see you soon, Leslie. Oh, thank God. It sounds like this is almost over. We're nearly through this. Ich habe das Gefühl, dass ich gleich sterbe. Ich hoffe, du hast recht. I hope you're right.
The sooner this is over, the better. I am right. Trust me. Du bist die Nächste. Anyway, we should get you back on air. Taking callers is the only way to see this through. Time to turn the music off. Ja, ich bin auch schon dabei. Now. Warum habe ich Welcome eigentlich back keinen to the Stuhl? Scream with me, Forrest Nash. The line is lit up, but before I get to our next caller, I just want to say, things are looking up. It's almost over. But for now, let's bring in our next caller. Hallo? Ich hab doch schon will ich. Evening, caller. This is Forrest Nash. Hello, Forrest. This is John Hedges. I'm here with Casey. I wanted to give you an update on Jason. John, is he gonna be okay? He's a fighter. He'll be fine. We've got him stabilized and resting in a bed. We're preparing to move him to the hospital. Thank you so much. If you hadn't been there, then... God, I don't even want to think about what would have happened. Of course, Casey. We're just happy he's okay. John, Casey, you two did all the work. Tell Jason to get well soon from us, whenever he's up for it. Well, why don't you tell him yourself? Is this Forrest? Der lebt ja noch. Ich wollte gerade irgendwas sagen. Der arme John, der einfach aus dem Bett geholt wird. Ey, hier sterben Leute. Was? Ich habe doch gerade geschlafen. It is. I hope you're feeling better now. It's good to hear you, Jason. How are you? Oh, well, you know. I've got a hole in my stomach, and there's a knife in my leg, but John gave me something to take the edge off. So, I might feel even better than either of you. Oh. Take it easy until you get to St. Gabriel's. I will. But, before that, I needed to call you. I'm guessing the whistling man is still out there? Nein, absolut gar nicht. Ja? Yep. As far as we know, anyway. Well, I was worried you'd say that. God damn it. Actually, I'm glad you called. I wanted to talk to you about what happened earlier. Go for it. We spoke to Roller Ricky not long after you were attacked. You spoke to Ricky? Is he alright? He is now. I mean, he was attacked earlier, but this call came after. Hey, guys, I'm really sorry, but there's a call on the other line. I just need to make sure we don't have another situation brewing. You fill Jason in on what happened. I'll be right back. Sure, Peggy. Sorry, Jason, where was I? Yep. Ricky's fine. You don't need to worry about him. That's a relief. He told us about George. Sounds like everything's finally coming out now. It's been tough to hold it all in. Sounds like you've been holding back about something awful, Jason. I'm part of the reason my best friend is dead, Forrest. And the few who knew about it said if I ever said anything, I'd find myself in jail. For a long time. It was hell. And then the town just moved on. Like he'd never existed. Ach, da juckt mir gleich mein Auge. Was ist passiert? Wer hat George umgebracht? Hast du ihn umgebracht? Aber eigentlich sind dann alle schuld, ne? Alle schuld, wo der Pfeiffer hinterher ist. Who killed George that night? Some of the guys on the football team had an idea for a way we could haze the newcomers. Ja, irgendwie klar. Decided to plan a party in the woods and have the whistling man crash it. It was stupid. We each had a role. I was the stabbed friend. At the party that night, I left the group for a second, met our whistling man, pretended to get stabbed in front of everyone, and started an almighty panic. Those screams. That was the last time I saw or heard George alive.
How did George die, Jason? I don't know. I was playing dead. But when I heard her scream... Ricky mentioned a girl named Bean. Is that who you mean? Bean? Oh, yeah. I guess George did call her that. Yeah. He called her Bean. I heard her again tonight, Forrest. Her name was... What? What happened? Are we still on air? No, we're not. Seems like the power is completely gone. How do we get it back on? I don't, oh, we can use the emergency generator down in the basement. Ricky found it a while ago, in case you ever Ich need bin nicht im Keller. emergency broadcast. An emergency broadcast? Emergency? You know, nuclear war, alien attack, broadcasting a serial killer's location to the cops so we can end this nightmare. Fair point. It's in the storage area in the far back corner, up on the wall. You might have spotted it earlier when you were digging around for all those tapes. It'll have a big red button. Just press that. I'll see you when you're back. Ich finde Peggy langsam auch ziemlich merkwürdig, ne? Sie hatte gerade einen Anruf bekommen und plötzlich geht das Licht aus. Sie hieß Mary. Mary Campbell. Oder auch nicht. Eine Stadt sucht einen Mörder. Ist ein richtig geiler Buchtitel, ne? Also wie gesagt, es ist merkwürdig. Sie bekommt einen Anruf, quatscht mit uns die ganze Zeit nicht. Der Killer, Dings möchte jetzt den Namen sagen und plötzlich geht bei uns das Licht aus. Und Peggy sagt nicht, mit wem sie gerade telefoniert hat. Gibt's als Film? Echt? Es ist, wie gesagt, merkwürdig. Bitte fress mich nicht. Ich schmecke nicht. Far back corner. Why is this station so big? Wenn jetzt plötzlich was kommt, tut mir leid, ich werde schreien, ne? That must be it. Wartet mal kurz. Boom! We've got power. The whistling man. I need to warn Peggy. Ich bleib hier hinten. Wo ist der nächste Schrank? Ich bin tot. Ich will gerade nicht, ne? Warum muss er Peggy warnen, wenn Peggy in Sicherheit... Peggy ist in Sicherheit. Peggy hängt definitiv mit drin.
Ich will kein unwichtiger Nebencharakter in Stream sein. Ich wollte doch einfach nur mein Leben genießen. Ich will nicht. Ich habe Fußstampfen gehört und so. Ich glaube, da mag einer meine Sendung nicht. Peggy, are you there? Are you... Peggy? I need to get back upstairs. Können wir drüber reden? Einfach die Unterhose über den Kopf ziehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du erstochen wirst, ist sehr gering. Wieso ist die sehr gering? Weil ich dann untenrum nackig rumlege? Hey. Ich ersticke dann eher. Hallo? Kennst du jemanden, der so erstochen wird? Ja, Helia. 1000 Dinge ins Gras zu beißen. Das ist der zweite... Hell? Ich wollte schon immer mal hinterm Dresen arbeiten. Entweder waren sie angezogen oder nackig, stimmt. Aber man hatte nie einen Mord beruhigend mit einer Unterhose über den Kopf gezogen. Leute, Peggy hat was damit zu tun. Ja, na klar. Oh, plötzlich ist Peggy draußen. Musste mal schnell auf Klo. Heck? What? Why is it locked? Oh no. Peggy! Where'd you go? No way. This can't be happening. A call. Where's Peggy, Don? Have some patience, Forrest. It's almost the end of the night. Almost the end of the show. But it's not over just yet. Got a little time still. So let's make the most of it. What do you mean? Make the most of it how? Well... I thought we'd end tonight's Whistling Man special with a special guest. The one who started it all. Let me take that out of your mouth and... You crazy bitch! Let me go! Welcome to the air, Mr. Teddy Gallows Jr. Wer ist das da? It's all gonna come out tonight, Teddy. Das ist Peggy, die da Your daddy and steht. his money saved you 20 years ago. But even he crawled out of his coffin with all the money in the world. Wait, where the hell is Teddy? How are you talking to him if you're here with me? Because I'm not there with you, Forrest. I'm here with Teddy. Die Haare, das ist And if Peggy. he says where that is, well, he knows he'll get it. Wait, then who am I looking at? Forrest Nash, let me introduce you and all of Gallows Creek to my boy, Henry Barrow. Was? Hallo, Henry. Einfach mal so richtig
kackendreist. Hallo, Henry. Eigentlich müsste ich die Antwort nehmen, oder? Also, ich verstehe es. Sie ist die Freundin von George Barrow. Wurde dann von Georgie geschwängert und dadurch ist Henry entstanden. Versteht ihr? Und den wir gerade vor uns haben, das ist Henry, der Sohn von George und Dawn. Sie war also schwanger. Your son? You mean you... Wait, that he... Yes, Forrest. Ich mal das I für have euch, a genau. son. So there were two whistling men. Of course. That explains how you were always able to get around town so quickly. Hang on. Did you say Barrow? Then are you? Let me just get this mask off. Damn uncomfortable thing. No wonder Mooney went crazy wearing this. There we go. Marie? Ich sagte, das ist Mary Campbell. Ich bin so gut. George's old girl. Oh. Well, it sure has been years since I last saw. Oh, God damn it. Where are you going with all of this? Everyone's gonna know now what Teddy did. He killed George that night. This night. 20 years ago. Listen to me. You... Ah! You're gonna talk when I talk to you. And not a moment before. Meanwhile, Forrest, I'm gonna give you the chance to talk. Das ist aber You're lieb. gonna help me reveal what really happened to George all those years ago. Ja, machen wir es? Kommt gar nicht in Frage. Ja gut, was sollen wir machen? Ich habe aber keine Ahnung, was jetzt auf uns zukommt. Ich habe keine Ahnung, ne? Entscheide selber und weise. Ich glaube, wenn ich es nicht mache, bringt mich Henry um. Okay, Marie. I'll do it. Good. Then let's talk about the night George was murdered. Murdered? Listen, Das ist einfach nur eine I Peitsche, said Leute. you speak when you're spoken to. Now, I know you've done some good work tonight in piecing together what happened to George 20 years ago. And that's why I want you to interview us. Das krieg ich hin. Interview you. All right. I can do that. Thank you. I want you to help me and Teddy tell the story, Forrest. Do a good job. And hell, you might be the only one to leave here alive. Nach einer Zeitung, ja. I need to drag this out. If I can buy Leslie time to get back to Gallows Creek. Ah, stimmt, and wir müssen ja if I bequatschen. can find out where Marie is, then this can end. Teddy, we'll start with you. Just, talk me through what happened that night. How did it start? how would I know? It was 20 years ago. Schlag ihn, Marie. Willst du sterben? Teddy, be honest with me or we're both going to die. Honest? Forrest, I'm trapped here with a psycho. Ow. What the hell? God damn it. Okay. Our first Teddy tea ist party sehr was coming up. When gefasst, I ne? saw the date it was scheduled for, I had an idea for a way we could prank the new guys.
Pfeifnacht, richtig? Die Nacht, in den... Ich muss Zeit herauszögern, ne? I understand that kids in Gallows Creek know tonight as Whistling Night. I'm guessing that's what you mean? Well, we didn't have a name for it then. It was just the night that Mooney went missing. But Whistling Night is what they'd call it later. Wait. You mean this was the first Whistling Night? Keep talking, Teddy. We went up near Whistling Point. God, who was there? Me, Jason, and George, of course. But George didn't come alone. He brought Marie. And Roller Ricky, he was there too, wasn't he? Yes, Ricky was there too. Runner Ricky, our wide receiver. I helped him off the bottle, you know. Because I'm a decent man. Is that so? Yes, it is. He came apart one day. Some people do. He had some issues. Wasn't stable. I didn't want him to hurt his chances in life. So, I helped him keep himself together. You were afraid he would talk about that night, weren't you? Keep talking. About midway through the night, we put the prank into action. He looked up at the trees and saw Jason there, bloody, like he'd just been stabbed. And the Whistling Man, screaming. George and I and Ricky, we got left behind. But Ricky was in on it too. I know he was. He and Teddy were as close as anybody. Teddy must have told him the plan. Gott, wir hatten gerade mit Ricky gequatscht. Er wusste nichts davon, oder? Lass mich mal kurz überlegen, was hat er uns erzählt? Ich glaube, Ricky, der wusste nichts davon. Er ist heimgerannt. Ja, danke, das habe ich jetzt... No, Marie, you're wrong. Ricky didn't know. What? Did you miss that part of the broadcast? I spoke to him earlier. He had no idea what was happening. He said he was as terrified as anybody. Isn't that right, Teddy? You didn't tell him, did you? Ricky never could keep his mouth shut. If we told him, he would have given everything away. But well, it doesn't matter. He didn't run his mouth enough to tell anybody about it afterwards. He's still guilty. It was just a stupid prank. Nur ein Streich. How can you still say it was just a prank? Oh, come on. God damn it. You made George think Jason had been murdered. He thought his best friend was dead. And so tonight you stabbed him for real? It's the role he wanted to play. Jason's still alive, Marie. He was with a friend. We talked her through how to stop the bleeding and got him professional help just in time. Oh. Well, shame he didn't have the good sense to die earlier. He's gonna regret that. Enough about him. Me and George took off running, but somehow we got separated in the woods. I ended up near the bottom of Whistling Point, and when I noticed George wasn't with me, I panicked. And then, I don't know how he snuck up on me, but the Whistling Man grabs me. I scream, and he starts laughing, telling me it's just a joke. I could stall for time here. Ach du Scheiße. Oh Gott, was nehmen wir denn? Was ist als nächstes passiert? Als nächstes,
was ist als nächstes passiert, oder wollen wir wissen, wer wahr ist? Wir müssten Zeit totschlagen gerade. Also wir wissen ja, dass es eigentlich Teddy war, ne? Ich würde fragen, was ist als nächstes passiert. Ja, Beutechen. Es ist einmal Mary, die Freundin von Dings. Ich muss mal wieder Zeit schindern. Und derjenige, der vor uns steht, das ist ihr Sohn Henry. Ich kann mich nicht entscheiden. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen unterscheiden sich die Fragen nicht. Beutechen sagt, wie hast du dich gefühlt? Wir müssen Zeit schinden. How did you feel in that moment? I felt like nothing was real. I felt small and confused. And Who was under the mask, Marie? Who was the whistling man? it was Chuck. Chuck Brody. Laughing away. But then he stops. And he's looking up. At the top of Whistling Point. What was he looking at? Teddy, what happened next? Nothing. I mean, it was just Teddy? George fell off Whistling Point. Woher weiß er das? Okay, warum ist er gestürzt? Why'd he fall, Teddy? He just You pushed him. You were up there. You were dressed as the Whistling Man too, and I didn't push him, god damn it! I just chased him up there and he kept backing up. When I saw he was about to go over, I reached out. That's what you saw. you liar. It's not my fault. He didn't know it was a joke. If he'd had any brains, he would have realized. Ugh. You bitch. No one's going to believe this. After all you did. Was soll dann diese ganze Vertuschung, frage ich mich dann, ne? If she's lying, why the cover-up? My future was at stake, Nash. You know what it's like. People like us are bred for bigger things. Natürlich. I'm going to be the mayor of this town, Forrest. And then governor. And then, who knows? What happened that night was tragic. It should never have happened. But it was a mistake. It was just a stupid joke gone wrong. So my father sent Clive out to clean it up. Why should a blip ruin my future? George was a blip? He wasn't a blip, Marie. His father covered it up from there. I searched for George's body all night, but Sandra found him the next morning while out jazz running. she found him in the river, but she lied about that to protect Teddy.
She said something about her rent going up, unless she... Teddy, did your father own Sandra Sharp's dance studio? It's Gallows Creek, not Sharp Creek. I'd answer the question if I were you, Teddy. Yes, okay? We own most of the town. That's it then. Your father was going to run her out of business, unless she lied and said she found him in the reservoir instead of the river. What my father did in his business dealings is nothing to do with me. The false reports. That's Teddy ist why ganz you schön killed noch Sheriff eisern, ne? Matthews too, isn't it, Maria? Not just to get him out of the way, but... Everyone was in on it, Forrest. Even the coroner wrote a fake report. Said George was drinking. That he'd just got himself into trouble. And Fake report? I only heard the tapes. you'd be disgusted by it. For all it's worth, Virginia didn't have much of a choice. She had a sick sister whose treatments she couldn't afford. She played along with the gallows to save her sister's life. And her own. Even still, she should have told the truth. I did my part. I tried everything I could think of. I even went to the newspaper, but no, that coward killed the story. But Maurice Russell is dead now. Ja, der ist jetzt wirklich tot durch uns. Das muss aufhören. Das muss die Hölle für dich gewesen sein. Eigentlich ein bisschen einfühlsam sein, ne? Wir müssen ja Zeit herausschlagen. You've been through hell, Marie. I'm sorry. You've got no idea. It never should have started. He shouldn't have pushed my George off a cliff. He should have been punished. He's coming to a stop. At least for now. Here, where George and I first met, before he joined the football team. It was right after he shot the winning throw. Wait a sec. Oh Gott, Leute. Footballplatz, oder? Kumpel, du bist leicht gruselig. Euschubbahn auf jeden Fall nicht. Da ist Wiki drin. Tonhalle. Ich glaube, kann man kein Football so groß spielen. Da bleibt nur der Footballplatz. Und sie hat ja den... Wie nennt man das, wenn er seinen ersten großen Schuss macht? Bleibt nur der Footballplatz. Wäre ja schwachsinnig irgendwo anders. Das Problem, ich habe es nicht gelesen. Wir hatten es irgendwo... Großer Schuss, ja. Bevor er seinen großen Schuss hatte. Fußballplatz. Football. Ja, bleib ich dabei. Kann ich speichern? Fußball. You're at the football field. Jesus Christ! Forrest, you idiot! We're in the gym at Gallows Creek High! I told you not to do that. Wait! He's dead too now, Verdammt! isn't he? He is. Anyway, I think that about wraps up the interview with Teddy. So... Marie? Where? Oh my god. Aber wie kann man denn... Teddy! In der Tonhalle? Peggy, it's been so long since I've seen your face. I worried you wouldn't come. And here I was, thinking you'd forgot me. I'd never forget my own sister. What? Was zum Teufel, Schwester? Forrest seems lost for words. Ich hab gedrückt. Wanna explain, Peggy? Am Arsch. Earlier, while you were speaking to Jason, I got a call.
you remember? Ja, hab ich. Well, it was from Dawn. She said that my sister Marie was there that night George died, and that I should come to the gym for a reunion. And when you walked in, you found out. That my sister is the Whistling Man. Good to see you too, Peggy. Why didn't you tell me any of this? She said that it was my last chance to see my sister. I knew if I told you, you'd try to stop me or come with me when we need you on the radio. And I just... I'm sorry. This has to be a lot for you. What happened to you, Marie? You just disappeared one day. Disappeared? I was thrown out, Peggy. I begged Mom and Dad to do something about what happened that night. But did they care? No. They told me to stay quiet. They only cared when they learned I'd been with George. And Marie, I'm so sorry. I never knew. it's not your fault. Really, it's Mom and Dad I should be seeing right now. But since they're dead and gone, well, I'll have to settle for the next best thing. Wen hat Helga umgebracht? Danke. Next best thing? Do you mean? Someone has to pay for what they did. Marie, please. Mom and Dad are gone, Peggy. Besides, you forgot me. Just like the rest. You forgot. So anyway, I can prove Peggy didn't forget Marie. Marie, Peggy never forgot about you. Keep your mouth shut. She kept a card from you. She kept it here on her desk. What card? The card you made me for my 8th birthday. What does it say then? Happy birthday, Peg. Now you're great and 8. Love, M. Henderson police! Freeze! No! Henry! Get out of there! Ciao, Henry. Peggy! We have 1 wounded, 1 dead, and we're in pursuit of the suspect. Henderson police! Freeze! Forrest! Leslie, how's Peggy? She's been cut pretty bad, but we're here now. I'll be okay. God, Marie! Hey, officer! Mary I Campbell. need you to look after Peggy. She needs help. Now, we got here just in the nick of time. Where's Marie? She bolted right as we got here. The police are right on her heels. It won't be long now. It's over, Forrest. Ich lebe. Well, folks, it was a long night, but we made it through together. I'm gonna head off to go check on Peggy. This has been Forrest Nash. Ganz cool nochmal abmoderieren, Leute. So ist es. Lasst uns für eine bessere Zukunft kämpfen. Es war ein Schrei. Es war wirklich ein Schrei. Gute Nacht und guten Morgen. Good night. And good morning. Mein Gott, wie viele hatte ich auf dem Gewissen? Guck mal, wir haben nur 5 Leute verloren. Oh, ist das laut. 5 Leute. Also Leute, dadurch. Ich hoffe, das ist keine, ja, Lizenzdings. Officer Trout, come in. One suspect is in custody. Trail the other suspect into the nearby woods. Mit der Musik kann ich jetzt nichts dafür, Beutebeute. Oh, wartet mal, ich will nur mal kurz gucken. Ist hier irgendwas? Nein.
Muss nur genug drüber reden, ja. Sehr schön, aber ey, guck mal. Wir haben soweit alle gerettet, nur, naja, ein paar Leute sind halt ein bisschen verbrannt. Aber ich finde vom Durchschnitt her, für meine Sterberate, finde ich das eigentlich sehr gut. Kann ich hier irgendwas machen? Ja, die Pizza. Was mache ich hier eigentlich? Jo, so 20% Schwund passt schon so, wo gemordet wird, fallen Späne. Ja, also Teddy, den nehmen wir einfach mal raus, der hat's verdient. Den Rest, ja gut. Das mit dem Feuer, das hätten wir vermeiden können. Murphy hätten wir vermeiden können. Ja, Maurice, Duck. Hätten wir alles ein bisschen vermeiden können. Aber ich fand das Spiel sehr interessant, mal was anderes. Der letzte mit der Zeitung zu Tode gestreichelt. Ich sag's mal so, durch die Zeitung, ne? Das war eine Schlagzeile. Düdüm. Das war eine Schlagzeile. Komm, ich öffne die Tür, um den Epilog und die Mitwirkung zu überspringen. Wir warten mal. 10 oder 90? Wow, der war flach wie ein Stück Papier. Komm, der war gut. Ich bin gerade so stolz auf mich. Das war Breaking News. Schlagzeile. Was ist das? Oh, Wischen. Ist gesprungen, okay. Das passte gerade sehr gut zu diesem, die Verdächtige ist gesprungen. Ja, hey. Also Marie ist schon mal entkommen. Verdächtigen. Nee, beide sind entkommen. Nee, ein Subjekt haben sie ja, ein TV haben sie ja schon bekommen. Einer ist geflüchtet. Weiß ich jetzt nicht, ob Henry das war oder ob es jetzt Marie war. Mal gucken, ob da noch irgendwas kommt, aber ich glaube, die werden das nicht mehr finden. Ich könnte jetzt auch wieder zurückspulen und Teddy noch retten, aber scheiß auf Teddy, ne? Na, kommt da noch was? Nee, ich glaube, wir sind beim Abspann. Gut. Meine Lieben, dann verabschiede ich mich hier erstmal von YouTube. Meine Lieben, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, das kleine Projekt hat euch soweit gefallen. Also ich fand es schon sehr mega. Das war mal was anderes, mal was etwas Entspannteres. Wir hatten 5 Tode auf den Gewissen. Ups, sage ich nur dazu, aber den Durchschnitt bei meiner Sterberate eigentlich sehr gut. Also ich könnte mir schon glatt auf die Schulter klopfen, dass wir nur 5 Leute verloren haben durch Missgeschicke. Aber hey, was soll ich sagen? Wo gemordet wird, fallen auch Späne, wie man das so schön gerade im Chat gesagt hat. Läuft auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Projekt. Ciao, ciao.